ಹಾಂ ಸರ್, ಸರ್ ಇದು ಲೈವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಇದು. ಹಾಂ ಓಕೆ ಸರ್, ಬಂತು ಸರ್. Okay, very good morning to you all. Very good morning, online students. So we are almost on a verge of completing income tax discussion. So heads of income is done, tax rates is done. Today we'll be seeing the other parts of income tax law, and we'll solve a total income question. Now the next point for our discussion is what, sir? Clubbing of income or income of another person included in assessee's total income. Very simple chapter, very easy chapter. Online students, those who are attending online, very good morning. I hope I am audible and also the screen is visible. Just let me know once whether the audio and video is clear. Yes, sir. Okay. So section 60 talks about transfer of income without transfer of an asset. Very good morning, Vaishnavi. Very good morning, Likit. Very good morning, Siddharth. Very good morning to you all. So section 60 talks about what, sir? Transfer of an income without transferring the asset. If you are transferring an income without transferring that asset, then the person who is transferring that income, okay, in that person's hand only it will be clubbed, or the person who is owning that asset, in his hand only that income will be clubbed. Now, for example, I had an FD of 10 lakh rupees for which I am receiving an interest of 60,000. I have transferred that interest to, say, my brother's son. Now, though the money is received by my brother's son, though it is received by my brother's son, this income will be taxable in my hands. Section 61 talks about revocable transfer. What is revocable transfer, sir? I am transferring an asset with a condition that in future, if I want, I'll take back this asset from that transferee. So for example, I transfer my house property. I have an house. I transfer this house to a person called as Mr. Akhil. Now, so whatever rental income is there, from this house, though the rental income will be received, this house, please note, this house belonged to me. I gave this house to Akhil and put a condition. Meaning registry. This house was registered in my name. Now I have registered this house in the name of Mr. Akhil, and I have told Akhil. What did I tell Akhil? I told Akhil that, see, in future, if I want, I will take back this house from you. Now, though the present owner of this house property is Akhil, and he is going to receive the rental income of this house property, though he is going to receive everything, he is the owner, this income will be clubbed in my hands, and I will have to pay tax on this particular income. Now there are exceptions, two exceptions for this. If it is an irrevocable transfer, then no clubbing will be happening. What do you mean by irrevocable transfer, sir? That is I have transferred the house to Akhil and I'm never going to take it back from him. So in that case, no clubbing provisions will apply. Or it is a case of revocable transfer with a condition that, meaning I transfer this house to Akhil with a condition that, Akhil, if you are no more there, then I will take back this property from you. Now, so in these two cases, clubbing provisions will not apply. So in the above two cases, income will be taxable in the hands of transferee himself. Then section 64 subsection 1 clause 4. This is an important section. Transfer of an asset transferred to spouse or son's wife, daughter-in-law. Son's wife means what, sir? Daughter-in-law. So if you're transferring, now I'll give an example of spouse, meaning whatever examples I'm going to discuss, that will be with respect to spouse, but equal provisions are also applicable to whom, sir? Equal provision is also applicable if the same thing is transferred to son's wife. Next page. First, in the notes, if you see in the notes, right after this PGBP chapter, if you see the notes, no, so here, sir, you have written in a different manner. This is an explanation which I had given. Okay, this side, it is this side. So this is an explanation which I had given. Correct? This were explanation which I have given, and then I had written a note separately for this. So if you go around 5-6 pages or around 8-9 pages, 10 pages after this, you will find the notes. 10 pages, around 10 pages. Oh, ilwa set off and carry forward banduta. Okay, then you nim bookali enide. It is this
This point, it starts from here. Okay. So next, transfer of an asset to spouse, that is wife or husband, and son's wife. Son's wife. For example, if I am transferring any asset to my wife, or I am transferring any asset to my son's wife, daughter-in-law. In this case, this provision is applicable. What is the provision telling? What is the provision telling? If an individual transfers any asset to his or her spouse without consideration, if I am transferring any asset to my spouse without consideration, or my son's wife without consideration, or I am transferring any asset to my spouse or son's wife for an inadequate consideration. For example, I have transferred for no price, given it for free, or I am giving it to my son's wife for say 1 rupee or 100 rupees, say 1 crore rupees asset I am giving only for 100 rupees, or I am giving it only for 1 lakh rupees. So in this case, coming provisions will apply. I'll read the provisions. If any individual transfers any asset to his or her spouse without consideration or for inadequate consideration, the income from such asset shall be clubbed in the hands of transferor. Whoever is transferring the asset, in his hand that income will be clubbed. Now, what are the two conditions? Important condition is that at the time of transferring the asset and at the time of receipt of income. At the time of transferring the asset and at the time of receipt of income, marriage should exist. Meaning, she should be my wife or she should be my daughter-in-law at the time when I am transferring the asset, as well as at the time when that person is receiving the income. And above is not applicable, meaning whatever we are going to see now is not applicable in case of divorce or if we have an agreement to live apart. Now, for example, if I give an example, say I have a car. So this car I have transferred to my wife. I have transferred this car to my wife free of cost or for inadequate consideration. Whatever rental income wife is receiving on this car, says she received 1 lakh rupees, this will be clubbed in my hands. Or say, for example, I give shares of Reliance Industry to my wife worth rupees 10 lakhs. Now she is receiving dividend. She is receiving, because shares are transferred to her. The shares are in her name now. She is receiving dividend. Though she is receiving dividend, it will be clubbed in my hands. Then I have, there is a capital gain. What is this capital gain point, sir? She sold the shares and she earned a capital gain of 5 lakh rupees. Though she earned this capital gain, it will be taxable in my hands. It will be clubbed in my hands. Similarly, say for example, now please note, now these two examples, if you see, the income was received from the asset which was transferred by me. Now one more example I'll take. I had given an FD to my wife worth rupees 1 crore. Now on this FD, she is receiving an interest of 10 lakh rupees. Will this interest be clubbed in my hands? Yes, sir, this interest will be clubbed in my hands. Now what my wife has done, she has closed this FD. After closing this FD, she purchased a house. Meaning, the asset which is transferred by me is no more there. She is converting that asset into some other asset. Now the question is, whatever rental income she is going to receive from this house, will that also be clubbed in my hands? Answer is yes, that will also be clubbed in my hands. So lawmaker says it does not matter in what form that asset is transferred, even meaning in what form that asset is converted. So even if that asset is converted into any other form, whatever income is received from that asset, that new asset which that spouse or son's wife has, that will also be clubbed. But this provision will not. This provision will be proportionately applicable in next case. If you see the next case over here, what has happened in this case, sir? I have given an FD of 1 crore rupees to my wife. From this, she is receiving an interest. Is it taxable? Is it clubbed in my hands? Yes, it will be clubbed in my hands. Now she closed the FD. After closing the FD, she received how much, sir? 1 crore rupees. Now, along with that, she put her own money of 50 lakhs. So for this 1.5 crores, she purchased a car or she purchased a house. Okay, for this 1.5 crores, she purchased a car or a house from which she is receiving a rental income of 6 lakh. Now, what will happen to this 6 lakh rupees, sir? Will it be clubbed in my hands? Now, lawmakers are telling Dilip, see, you gave her FD, she closed the FD and she purchased another assets, but the asset which was purchased by her was of 1.5 crores, meaning extra 50 lakh rupees she has put her own money. Now, yes, clubbing will 100% happen, but in my hands, the clubbing worth only 100 lakhs will be applicable. Meaning what, sir? So out of the 6 lakh, Dilip, in the hands of Dilip, 6 lakhs into 100 lakhs divided by 150 lakhs will be clubbed. Okay, not okay? I hope this point is very clear to you all. Because my money, the money,
in this asset which she has got, no, how much was the money which was given by me? It was only 1 crore rupees. Though the total value of this asset was how much, sir? Though the total value of the asset is 1.5 crores, my money in this asset involved is how much, sir? Only 1 crore rupees. Okay, I hope this point is very clear to you all. Online students, I hope this point is very clear to you all. This is important. Now, this is also similar point. Now please see. This incomes, no, in this income there is one more category called as accretion of income. Accretion means what, sir? Whatever income she has earned, from that if she is earning some extra income, that will not be clubbed. Sir, what do you mean by that? Say for example, I gave shares of 10 lakh rupees Reliance Industry to my wife. Now she gets dividend. Will it be clubbed in my hands? Answer is yes. She sold the shares and got a capital gain of 5 lakh rupees. Will it be taxable in my hands? Answer is yes. Now, please note. Now, what she has done, now this is first generation of income. Now, what she has done, this dividend and this capital gain amount together, how much, sir? 6 lakh rupees. What she has done, this 6 lakh, out of this 6 lakh rupees which she has got out of dividend and capital gain, she has invested some way. And out of that investment, she is earning money. Will that be clubbed in my hands? Answer is no. Because on income, if she is earning any income, that is second generation of income, it will not be clubbed. But, please note, I transfer shares of 10 lakh rupees to my wife, and my wife sold it for 15 lakh rupees. My wife sold it for 15 lakh rupees, and on this 15 lakh, she put her own 10 lakh rupees. See, 10 lakh rupees was my money. 5 lakh rupees is capital gain, which is already clubbed in my hands, and 10 lakh rupees is her own money. Now, out of this 25 lakh rupees, she purchased a car, and she's getting a rental income of 5 lakh rupees. Now, how much will be clubbed in my hands, sir? 15 lakh rupees worth it will be clubbed in my hands, or only 10 lakh rupees? Lawmaker says it is only 10 lakh rupees. Why, sir? Because the amount which was transferred by me was how much, sir? Worth 10 lakhs. So the amount which was transferred by me was worth 10 lakh rupees. Now, whatever income she is earning on income, that will not be clubbed. Now, in this 15 lakh rupees is her money. Sir, but this 5 lakh rupees is from the money which you gave, from the shares which you gave. No, yeah, on this 5 lakh rupees, it is already clubbed. No, I have already paid the taxes. So again, I don't have to pay the taxes because it is her money. Now, this is one more example which is there. Now, one more important thing in this particular case is, in examination, majorly this question only will be asked. This today camera angle is changed, so this question will be asked. What is this point, sir? Mr. Dilip started. Now, what with respect to what will the question be asked, sir? Now, say for example, I am doing a business. I have started a business. I started a business. To start my business, I wanted 10 lakh rupees capital. Out of this, 4 lakh was my own money, 6 lakh was my wife's money. Now, will clubbing provisions be applicable, sir? Because wife has given the money to you from which you have done a business. Now, the business is generating profit. Will that profit also be taxable in my wife's hands? Answer is yes. Answer is 100% yes. So, asset here does not mean that you should give only a house or you should give only shares or cars, etc. Asset includes money also. So, let us see this question which is there. Mr. Dilip started a proprietary business on 1st of April 2022 with a capital of 5 lakh rupees. He incurred a loss of 2 lakh rupees. So first year, what happened, sir? I incurred a loss of 2 lakh rupees during 22-23. To overcome the financial position, his wife, Mrs. Nora, a professional dancer, gave a gift of 5 lakh rupees. On which date? On 1st of April 2023, she gave 5 lakh rupees to me. So, I had started the business with 5 lakh. I incurred a loss of 2 lakh. So, what is my capital now? 3 lakh rupees. As on 1st of April 2023, my capital is 3 lakh and 5 lakh rupees is the capital which is given by my wife. Okay. Problem ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಸರ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಸಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಫ್ಲೋ ಅದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯಿತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಫ್ಲೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ
ಸೊ ಈ ಲಾಸ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್, 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು, ವಿಚ್ ಐ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದಿನಾನೇ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ವರ್ಷ ನನಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಷ್ಟು 8 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಂದು ಮನಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್, 3 ಲಕ್ಷ, ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಮನಿ ಎಷ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ. ಸೊ ನಾನು 4 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಆ ವರ್ಷ. ಸೊ ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನಂತಾನೆ ಸರ್, ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ 4 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ನೋ, 4 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಟು 3/8 ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಲೀಪ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ಸ್ ಮನಿ ಎಷ್ಟು ಸರ್, ಬರೀ 3 ಲಕ್ಷ. ಈ 8 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದಿಲೀಪ್ ಮನಿ ಎಷ್ಟು, 3 ಲಕ್ಷ. And 4 lakh into 5/8 is taxable in the hands of wife. Okay, not okay. Now lawmakers ಏನಂತಾರೆ ನೋಡಿ, further lawmakers ಏನಂತಾರೆ ನೋಡಿ. lawmakers says clubbing provision will apply. Clubbing provision will apply if the money given by spouse is there in the opening capital or is invested in the business as on the first day of the previous year. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೇನೆ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 1st of April, ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಇಫ್ ಶಿ ಗೇವ್ ದಿಸ್ ಮನಿ ಆನ್ 8th of April, ದೆನ್ ಈ 4 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ನಾನು ಏನು ದುಡ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಈವನ್ 1 single rupees will be clubbed in whose hands? My wife's hands. ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ yes, clubbing will happen. Capital employed as on first day of the previous year ನೋಡಬೇಕು. This is very important. Business income will be clubbed in the hands of Dilip on the basis of capital employed on what sir? First day of the previous year. So ನಂದು when I started my business 1st April 22 ಅಲ್ಲಿ ನಂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು, ಲಾಸ್ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ನನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿಕೇಮ್ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಸರ್, ಮನಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ವೈಫ್ ಎಷ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್, 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಸರ್, 8 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್. ಈ 8 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು 3 ಲಕ್ಷ, 5 ಲಕ್ಷ ವೈಫ್ದು. ಸೊ 4 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, 3/8 will be my share, 5/8 will be wife's share. Now sir, next year ಅಲ್ಲಿ say, now continue the question and tell me sir, next year ಅಲ್ಲಿ if I earn 6 lakh rupees, next year ಅಲ್ಲಿ if I earn 6 lakh rupees, how much clubbing will happen? Next year ಅಲ್ಲಿ if I earn 6 lakh rupees, so Dilip's money, Nora's money. Dilip had how much sir, 3 lakh rupees. ಅರೆ 1st April 23 ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಕಾಸು ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 3 ಲಕ್ಷ, ವೈಫ್ ಕಾಸು ಎಷ್ಟಿತ್ತು, 8 ಲಕ್ಷ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ತಾನೆ, 8 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್, 3 ಲಕ್ಷ ನಂದು, 5 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ವೈಫ್ದು. ನಾವು ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 23-24 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದುಡ್ದು ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು, 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಆ ಕಾಸು ಯಾರ್ದದು, ಆ ಕಾಸು ಫುಲ್ಲಿ ನಂದೇ. ಅರೆ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಜೊತೆ ಆಗತ್ತೆ, ವೈಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅರೆ ವೈಫ್ ಬರೀ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಆ ಕಾಸು ವೈಫ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಬೋವ್ ಕೇಸಸ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ವೈಫ್ಗೆ ಅಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಅಸೆಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಿದ್ಯೋ ಅದು ವೈಫ್ ಕೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಕಮ್ ನನ್ಗೆ ವೈಫ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಗೂಬೇಸ್ದಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 6 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದುಡ್ದೆ ಸರ್. 6 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ದುಡ್ದನಾ. ಸೊ ನಂದು ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಆಸ್ ಆನ್ 1st April of 24, ನಂದು ಮನಿ 7 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸರ್. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ 7 ಲ್ಯಾಕ್ಸು, 3 ಲಕ್ಷ ನಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಆ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. 7 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ 5 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಮೈ ವೈಫ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಏನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಅಂತೆ ಸರ್, ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಪೌಸ್ which is included in the opening capital or which is included in the capital as on 1st day of the previous year divided by the total capital of the 1st day of previous year. One more example ಇದೆ, fantastic example. One more example. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ವೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 10th of April ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 10th of April ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, 1st April ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ವೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಸು 10th April ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ 22-23 ಅಲ್ಲಿ there is no clubbing which is going to happen. ಯಾಕೆ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೈಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವಾಗ, 10th ಅಲ್ಲಿ. Clubbing will happen only when the money is included on the 1st day of the previous year. You just have a look into this question, you'll understand. Then next point ಏನಂತೆ ಸರ್, income of spouse from a concern where assessee is having substantial interest. Next clubbing provision ಏನಂತೆ ಸರ್, income from where, income from where sir, income from ಎಲ್ಲಿ ಸರ್, income from
a concern where assessee is having substantial interest. First of all, sir, substantial interest ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು 20% ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 20% ಆರ್ ಮೋರ್ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದ್ರೆ, ಆರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಸರ್? ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್, it can be a company, private limited company, public company, OPBI, etc. 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 ನಿಮಗೆ ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ 20% ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. Say for example, there is one company called as Dharma Production. This can be anything. It can be a partnership firm ಆಗಿರಲಿ, ಕಂಪ್ನಿ ಆಗಿರಲಿ, LLP, OPBI, etc. ಈ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ದು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್? 20% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಆರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ನಾವು ಈ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ವೈಫ್ ಇದಾರಲ್ವಾ, ಟ್ವಿಂಕಲ್, ಅವ್ರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ನಾವು ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ? ನಾವು money is given by a concern where assessee is having substantial interest. If it is happening, then whatever money wife is receiving, spouse is receiving, that will be clubbed in the hands of assessee. Now clubbing provision ಯಾವಾಗ applicable ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? Only if the spouse does not have any professional or technical qualification. Problem ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ. ಸಿ, ಇಫ್ ದಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ಮನಿ ಟು assessee spouse, where and in such concern, if the assessee is having any substantial interest, then clubbing provisions will be applicable only if the spouse does not have any professional or technical qualification. ಅಂದ್ರೆ ವೈಫ್ ಹತ್ರ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1, ನೋ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಎಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ, ಎಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಓಕೆ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಹೆಂಗೆ, ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್, ಹೌ ಡು ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸರ್? ವೇರ್ ಎನಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಎ ಕನ್ಸರ್ನ್ where an individual is having substantial interest to the spouse of such individual who does not have any professional or technical qualification, then such remuneration shall be clubbed in the hands of such individual. So wife hatra professional technical qualification agilla illa andre clubbing agutte. Sir, professional and technical qualification, substantial interest ಯಾರ್ದು ಇರಬೇಕು ಸರ್? assessee ಇರಬೇಕು. ಸರ್, assessee ಅಂದ್ರೆ will I take only the money which is invested by the assessee or only the share which assessee has? ಇಲ್ಲ. When I talk about whether assessee is having substantial interest or not, I will see substantial interest should be of assessee and his relative combined together. 20% or more idre it is said that he has substantial interest. Sir, relative andre yaru? Spouse, brother, sister, lenient resident, lenient dissident. Now say for example, ಈ ತರನು ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ನಾವು say sir, there is a concern. ಆ concern ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ 12% stake and Twinkle also has 12% stake. ಅಂದ್ರೆ individual has 12% stake and spouse also has 12% stake. Sir, just now ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ substantial interest ಅಂದ್ರೆ I should see of individual and his spouse ಅಥವಾ individual and his relative. So can I say Akshay Kumar angle ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ total holding which he has is 24%. And can I say that Akshay Kumar has substantial interest? Yes, you are absolutely right. Sir, can I also say that Twinkle also has substantial interest? ಯಾಕೆ ಸರ್? ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ her holding is 12% and her relatives holding is 12%. So totally Twinkle also has 24% holding. ಸರ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೋತ್ ದಿ ಅಸೆಸೀಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಸರ್, ಇವಾಗ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? What if both of them are having substantial interest and both of them have no professional technical qualification and this concern is paying money to both? ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? Now please note, both of them have substantial interest,
both of them do not have professional and technical qualification. ಇವಾಗ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಲಾ ಮೇಕರ್ ಸೇಸ್ ಎಸ್, ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ. ಸರ್ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಬ್ರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಸೆಸಿ ಹೂಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಟ್ವಿಂಕಲ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕ್ಲಬ್, ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ವೈಫ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್? ದೆನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀಡ್ನೆಸ್ ಟು ಸೇ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಉಲ್ಟಾ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ಸೇ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಹತ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ವೈಫ್ ಹತ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ, ದೆನ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಫ್. ಸರ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಏನ್ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್? ಸರ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ substantial interest? What if both of them don't have professional technical qualification? And what if they don't have any other income? ಬೇರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅವಾಗ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗಲ್ಲ ಸರ್? ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಬೋತ್ ದ ಸ್ಪೌಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ and both of them are receiving remuneration from the concern and they don't have any other income, then clubbing provision shall not apply. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ. ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಬೇಡ, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಏನಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಡು ಐ ಟೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯು ನೋ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ರೈಟ್ ದಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ದೆಮ್. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Then after explaining the concept, I say them you write the provision in your own language. Because if you have understood the concept, you will be able to write. So in examination, you just have to write the provision in your own language. If you have understood substantial interest ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್, these are the important points. ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಬಟ್ ಹೌ ಯು ಫ್ರೇಮ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. Because the crux irbeku, core of the point should be there in the answers which you are solving. Then section 64(1) capital A. Section 64(1) capital A enan helutte sir? Section 64(1) capital A is talking about income of a minor child. This is also important. This is one point where question class alli keltare. Sir, income of a minor child andre minor child income. Now ee provision enanta nodi, any income earned by a minor child shall be clubbed in the hands of his or her parent. Are any income earned by whom sir? Minor child. Minor child ಏನಾದರೂ ಕಾಸು ದುಡಿತಿದ್ರೆ, minor child ಏನಾದರೂ, minor ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಬಿಲೋ 18 years age. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಮೈನರ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ 12 year ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲಾನು ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಗೂಬೆಗಳು, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದೇ ಶುಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 64(1)A ಸೇಸ್ DTC ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೋಡ್, ಹೊಸ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ನಾವು ಏನನ್ನತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್? ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಮೈನರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಶಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ ಹರ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಸೊ ಮೈನರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಫಾದರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮದರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಬ್ಡ್. ಸರ್ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಐದರ್ ಫಾದರ್ ಆರ್ ಮದರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್, ಈ ಮೈನರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಬ್ಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಸಾ ಹೂಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್, ಫಾದರ್ ಮದರ. ಫಾದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಾಸ್ 10 lakh rupees, ಮದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಾಸ್ 15 lakh rupees. ಸಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಮದರ್ ಯಾವುದು ಇನ್ಕಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷ 15 lakhs ಇತ್ತು. ಸೊ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮದರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಾಸ್ 10 lakh rupees, ಮದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಾಸ್ 0. ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಮೈನರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮದರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಪೇರೆಂಟ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ parent. So it will be clubbed in the hands of that parent whose total income is higher before considering this income. Once income is clubbed in the hands of that parent in any previous year, then for all subsequent years clubbing will happen in the hands of same parent. Now there is some exception. ಏನು ಸರ್ ಅದು exception ಅಂದ್ರೆ, following income shall not be clubbed.
ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್? ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೈನರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಸ್ಕಿಲ್, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ನಾಲೆಜ್, or income earned by the minor child because of his manual work, or if that minor child is an 80U disabled minor child. For example, ನನ್ನ ಮಗಳು is a very good singer. ಸರಿಗಮ್ಮ ಪದ ನಿಸ ಏನೋ ಹಾಡ್ತಾಳತ್ತಾರ. ಸೊ now will that income be club? No. I have one son. ಆ ಸನ್ ನಾನು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಲೇಬರರ್ ಐ ಆಮ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ವಿಲ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಿ ಕ್ಲಬ್? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ. ಮತ್ತೆ 80U ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಮೈನರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ಪೇರೆಂಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವ ಪೇರೆಂಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸರ್? 1500 rupees ಪರ್ ಆನಮ್ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರ್ ಚೈಲ್ಡ್. 1500 rupees ಪರ್ ಆನಮ್ ಪರ್ ಚೈಲ್ಡ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. 10 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ 10 ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಮ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ 1032. ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು? ಮೈನರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮೈನರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಸನ್ ಅಂಡ್ ಮೈನರ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಡಾಟರ್. ಮತ್ತೆ ಮೈನರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಓನ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಲೀಗಲಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್. ನಿಮ್ದು ಓನ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ರು, ಸ್ಟೆಪ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಲೀಗಲಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಮೈ ಓನ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರ ಕೈಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೂ ಎವರ್ ಇಸ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೀಡ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. This theory question will be with respect to, sir, after clubbing the total income of parent is less than threshold limit with question. One second, sir. What if after clubbing the total income of parent is less than threshold limit? Will it be can't style. Will it be expected or exempted? ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಸರ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 2.5 lakhs or less than 3 lakhs or less than 5 lakhs, ದೆನ್ ಏನು ಸರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಡಿಡಿರಿ. ಈ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ಕಂಡಿಡಿರಿ, ಆಯ್ತಾ? ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್, ಯು ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರ, ನಾವು ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಸಿ ವೆದರ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2.5 lakhs or not more than 2.5 lakhs ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಹೂ ಯು ಆರ್. Kirtana, if your question was this, then I hope I have answered the question. ಈ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೈನರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಲಬ್ ಆದರೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? 1500 rupees ಪರ್ ಆನಮ್. ಸೊ ಮೈನರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಕೈಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬಾಲ ಇದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು. ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್? ಕ್ರಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಓದಿ ಒನ್ ಟೈಮು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪ್ಯಾರಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಯಸ್ ವೇ ಆಫ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್. ಕ್ರಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ನಾರ್ಮಲಿ ಐ ನೋ ದಟ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ವೈಫ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೇಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೈಫ್, ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ವೈಫ್. ಐ ಟೆಲ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ಹೇ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿ, ನಾನು ನಮ್ಮ ವೈಫ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಸೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ವೈಫ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಸೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಬ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ನಾನು ನಿನ್ನ ವೈಫ್ಗೆ ಅಸೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಟು ನನ್ನ ವೈಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡು. ಸೊ ದಟ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಸ್ಪೌಸ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. Now clubbing provisions will not happen. Lawmakers are telling, even in these cases, if the department finds this, then clubbing provisions may apply. Keshavji Murarji case law decision idu. Read it from your institute material once. Idella questions ide. Questions you just have a look into this. Aita. Next is your yav chapter sir? Set off and carry forward topic. Set off and carry forward topic. Fantastic topic, easy topic. ಇದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಟಾಪಿಕ್ಸು, ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್ಸು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 15-20 minutes one day before examination.
ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಏನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಲಾಸ್ ನ ಇನ್ಕಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್. ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಯರ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಯರ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್. ಸೊ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಇಂಟ್ರಾ ಹೆಡ್, ಇಂಟರ್ ಹೆಡ್. ಇಂಟ್ರಾ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಸೇಮ್ ಹೆಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಾ ಹೆಡ್, ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ ಹೆಡ್. ಇಂಟ್ರಾ ಸೇಮ್, ಇಂಟರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್ ನಾ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ ಹೆಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್ ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ ಹೆಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್. ಸೆಟ್ ಆಫ್. Carry forward and set off current year losses if they cannot be fully set off or adjusted, then it will be that unadjusted losses will be carried forward to the future year and adjusted in that subsequent years. Next, section 70 talks about intra head set off. Actually ನೋಡಿದ್ರೆ provision is just 2 lines. ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬರೀ 2 lines ಇಷ್ಟೇ ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇರೋದು, ಸೆಕ್ಷನ್ 70 ಪ್ರಾವಿಷನ್. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾ ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್, ಅದು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಂಟ್ರಾ ಹೆಡ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್. ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್, ಸರ್ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಅನದರ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಸರ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್, ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ಗೋಸ್ಕರ 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ್ದು ಸರ್ 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ? ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ 35 AD ಬಿಸ್ನೆಸ್. there are totally 14 businesses alva. Speculation business andre ಏನು sir? Buying and selling of shares and securities without taking the actual delivery. Then we have ಯಾವ business ಇದು? Then we have normal business. Normal business means all the other businesses apart from specified and speculation business. So like sari business, kirana store, shoe business, manufacturing concern ಆದ್ರೆ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್, CA, ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೋರ್, ಏನೇ ಒಂದು ಆಗಿದ್ರು ದಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಾವು ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. Normal business loss can be adjusted with any business income. Okay, now normal business loss can be adjusted with any business income. Speculation business loss can be adjusted only with speculation business income. But the specified business loss can be adjusted with only with specified business income. Are you noting? Normal business loss is alva andre the business which is not speculation or specified, that is normal business. Normal business loss can be adjusted with any type of business income. Speculation business income iruttalla, ಆ speculation business loss that can be adjusted only with speculation business income. Similarly 35 AD or specified business income loss can be adjusted only with specified business income. Capital gain ಅಲ್ಲಿ you can have long term capital gain or short term capital gain. So similarly you can have long term capital loss or short term capital loss. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನು ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಬರೀ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ನೇ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನೇ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಏನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಸರ್? Dig. Oh, deep thought. One second. ಇಬ್ರು ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಬ್ರು ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಿಡಿ.
income from other sources. Income from other sources ಅಲ್ಲಿ exempt income or exempt income will also go under this category only. Casual income also will go under other sources only. Owning and maintaining race of business also will go under this category, and all other types of other sources income also will go under this same category. Now what lawmakers are telling, exempt income to loss idre adana can I adjust with exempt income? Ayo, exempt income is also exempt income which is there, that is only not taxable. The question of taxing the loss also will not come. So adana ignore ಮಾಡಬೇಕು. It can never be adjusted or set off. Casual income loss ನಾನು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೇ ನಾನು ಕಾನ್ ಮನೆಗೆ ಕರೋಡ್ಪತಿಗೆ ಹೋದೆ 3 ಲಕ್ಷ ಗೆದ್ದಿದೆ, ಕಸಿನೋಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಲಾಸ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್. ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ದು ಲಾಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಲಾಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಓಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಓಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಜೊತೆನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ other sources loss can be adjusted or set off with other incomes under other sources. ಇದು ಸಮ್ಮರಿ, ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಈ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಾವು ಸರ್ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಇವಾಗ ಸರ್ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಹೂ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಸೆಕ್ಷನ್ 71 ಅವರ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಸರ್. ಒನ್ ಮನಿ ಲಾಸ್ ನ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರ ಲಾಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ವಶನೇ ಬರಲ್ಲ. ದೆನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಹೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಲಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಮತ್ತೆ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜೊತೆ ಸರ್, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ನ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ನ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಎಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ 2 lakhs. ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಅದರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಟು ಎ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ rupees 2 lakh. Loss of any head of income can be set off or adjusted with income from house property. Loss of any head can be adjusted with income from house property. However, loss of the head house property can be adjusted or set off with income under other head, but to a maximum of how much sir? 2 lakh rupees. Balance ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಲಾಸು 2 lakh ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಆದ್ರೂ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್. ಆದ್ರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ದು ಬರೀ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರೀ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್, ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, 100% ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಲಾಸ್ ನ ನೀವು ಬೇರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಲಾಸ್ ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆನೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಸರ್? ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಲಾಸಸ್ ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಲಾಸಸ್ ನ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಲಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಆದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಲಾಸ್ ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಲಾಸ್ ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಈವನ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ಕಮ್. ನಾವು ನಮಗೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದೇನು ಸರ್? ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಯರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್. ನಾವು ಒಂದು ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಥಂಬ್ ರೂಲು ಸರ್? ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎನಿ ಲಾಸ್, ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಲಾಸ್ನ ಅದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್.
current year losses you can adjust with other incomes also depending upon what we have seen the provision. ಆದರೆ once any loss is carry forwarded, then it can be adjusted only with which income, sir? That same income. Losses under any head in a particular year can be adjusted with the income of any other head in that same year. However, once any loss is carried forwarded, then it can be adjusted with the income under that head only in the subsequent years. Now, so there are different types of losses ಅದರ ಪ್ರಕಾರ income. So house property loss na, ಸರ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬರೀ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 8 years ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿನಾ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಇನ್ಕಮ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಇದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸರ್ ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಎಸ್. If you want to carry forward the losses, then it is compulsory it is mandatory for you to file the loss return also. Section 73. Normal business loss na carry forward ಮಾಡಬಹುದಾ ಸರ್? ಎಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಬಿಕಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. 71B, 73, 73B, 74 ಬಗ್ಗೆ 4 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು 74 ಆಗಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ 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 ಈಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಯ್ ರಾಶಿಸ್ ಸರ್, ನಲ್ಲ ಇರ್ಕಿಂಗ್ಲಾ? ಹಾಯ್ ಸರ್, ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್, ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ನ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು? 8 ವರ್ಷಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫ್ಯೂಚರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ಲಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿನಾ? ಎಸ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದ ಲಾಸಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ. ದೆನ್ 73B ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಲಾಸ್. ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಲಾಸ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು? 4 ವರ್ಷ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿನಾ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್. ನೀವು ಲಾಸ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 35AD ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸರ್. 35AD ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ನಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು? ಲಿಮಿಟೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಆದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಈ ಲಾಸ್ನ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? ಬರೀ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿನಾ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್. ಸರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಸರ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸರ್? 8 ವರ್ಷ. ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬರೀ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಜೊತೆ. ಲಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿನಾ? ಹೌದು, ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ. ಸರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ನ ನಾನು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ? 8 ವರ್ಷ. ಅಂಡ್ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಜೊತೆ. ಲಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿನಾ? ಹ್ಞೂ, ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ. ಓಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ಲಾಸ್ನ ನಾನು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? 4 ವರ್ಷ. ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? ಬರೀ ಓಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿನಾ? ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ. ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್. ನಾರ್ಮಲಿ ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ಆಲ್ ದ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 8 years ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. 8 years ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಆದರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಓಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸರ್? 4 ವರ್ಷ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ 32(2) ಜೊತೆನೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್. 32(2) ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್? ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅನ್ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಏನು ಸರ್? ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಪ್ಲೈ 70 and then 71. ಮೀನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಾ ಹೆಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಇಂಟರ್ ಹೆಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಲಾಸಸ್ನ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಾಸಸ್ನ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್. ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಈವನ್ ಇಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ನೋಡಿ, ಹಳೆ ವರ್ಷದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸಸ್ನ ನೀವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಲಾಸ್ನ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಂದು ಡೇ 7 ಅಂತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಲಾ ಫಾರ್ ಎ ರೀಸನ್. ರಾಶೇಶ್ ಸರ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಫಾಲೋವರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೈಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಸೊ ನಲ್ಲ ಇರ್ಕಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ನಾಳೆ ನಾಡಿದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 5. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 5 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಎನಿ ಹೆಡ್ and eligible losses under other head, then such losses shall first be adjusted with income of other head in that year, and then brought forward losses shall be adjusted against that income. Andre, what is this point telling sir? Simple way alli helbekandre, what is this point telling? This point says first ನೀವು current year ದು adjustment ಮಾಡಬೇಕು. Say I have some income this year, ಇದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ if I have losses also, that losses should be adjusted with that income first. Current year full adjustment ಆಯ್ತಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲಾಸಸ್ ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ನಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 3 ಲಕ್ಷ ಗೇನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಎಷ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? 1 ಲಕ್ಷ. ಈ 1 ಲಕ್ಷ ಜೊತೆ ನಾನು ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಎನಿ ಲಾಸಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್. ಡೀಮ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದು ಲಾಸ್ ನ ನೀವು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲಾಸಸ್ ಅಂಡರ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಒನ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು. ಏನ್ ಸರ್ ಇದು? ಲಾಸಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್. ನಾವು 1 ಮೂರ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಮ್ದು ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಏನು ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಎಸ್, ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶುಡ್ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ಸ್? ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ನಾವು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು ಸರ್? ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Because all the 5 heads of income. Now nodi, how do I compute an income sir? First I add all the 5 heads of income. Income from salary agirli, house property agirli, business profession agirli, capital gain agirli, ಮತ್ತೆ other sources agirli. All the heads of income ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ I will do the clubbing provisions. I'll apply what sir? I'll apply the clubbing provisions. Clubbing ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? Set off and carry forward ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಕರಿತೀನಿ ಸರ್? ಅದನ್ನ ನಾನು ಕರೆಯೋದು ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಕರಿತೀನಿ? ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಏನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ನೌ. ಇದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ವಿತ್ ಮೀ ಈಸ್ ಮೈ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಓದ್ಲೇಬೇಕು. ಈ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೇನೆ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಓಕೆ ನಾಟ್ ನೌ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೈನಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ವಾಟ್ ಸರ್? ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 6A, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 6A ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್. ಯಾವ್ದರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ? ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್? Long term capital gain under 112A, short term capital gain under section 111A, and casual income. In simple words, ಯಾವ್ದರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ದು ಒಂದು 80C ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ and you have invested 50,000 rupees under LIC. Can you claim the benefit of that deduction sir? ಇಲ್ಲ, ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೇ ನಿಮ್ದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ 1 ಲಕ್ಷ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ 2 lakh rupees, and casual income is 50,000. So if you see your total income ಎಷ್ಟಿದೆ? 3.5 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. and ನಿಮ್ದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಿರಾ? LIC ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದಿರಾ? 1.5 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದಿರಾ. ಸೊ what will be my total income now sir? What will be my total income? Now please note, we all know, what do we know? That long term capital gain ಮತ್ತೆ casual income ಜೊತೆ
ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ 1.5 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್? 1 lakh rupees only. So how much can you adjust? Though your income is 1.5 lakh, you can adjust only 1 lakh. So 1 lakh, 2 lakh, 50,000, 3 lakh 50,000, 1 lakh, 2 lakh 50,000 will be your income. Now maximum deductions which you can take, okay, same point adu. Deduction under chapter 6A is available only if the assessee claims for such deduction. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನ್ನ LIC ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 6A is not available if assessee has claimed deductions under any other provisions of income tax law. So same expenses ಗೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಕಡೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. If you have already claimed the benefit under other provisions of income tax law, I will not give you benefit over here. Now please note 80C, 80CCD, 80D, 80E, 80G, JJAA, QQB, RRB, 80TTA ಮತ್ತೆ 80U. These are the section which you should compulsory remember. ಇದು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. There is no other good. Others, if possible, you remember. Now 80C. Now here also ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ 80C ಅಲ್ಲಿ. Okay, there is one amendment in 80C. 80C talks about various investment which you are making. Life insurance premium ಮತ್ತೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ there will be one part which is tuition fees. Principal repayment of housing loan, amount contributed to provident fund, etc. Who can take the benefits? Individual and HF can take the benefit of 80C. Whether you are a resident or non-resident, it does not matter. How much can you take? Maximum 1,50,000 you can claim. Life insurance premium. Okay, first point we are discussing about life insurance premium. Now individual can claim deduction under this section if he is taking policy for whom, sir? ಅವನಿಗೋಸ್ಕರನೇ, ಅವ್ರ ಸ್ಪೌಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಅಂಡ್ HF ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಫ್ HF ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ ಹೂಮ್, ಸರ್? HF ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎ ಪಾಲಿಸಿ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ HF. ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಲಾ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಸರ್? So here, yes, the limit which I have specified over here, Allah, this limit is given over here. Yes, premium ಕಟ್ಟಿದಿರೋ ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟ್. Now this limit will depend upon whether you are falling under normal cases or you are falling under, or if you are a person of disability, ATU disabled person ಅಥವಾ normal case ಅಲ್ಲ. So normally if you have taken the policy before 31st March 2012, 20% of sum assured ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. On or after 1/4/2012, 10% of sum assured. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ನೋಡಿ, ನೀವು ಪಾಲಿಸಿ ತಗೋತೀರಲ್ಲ, ಈ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ there is something called as sum assured. ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಎಷ್ಟರದ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, that is nothing but your sum assured. ಅದರದು 10% or ಅದರದು 20% is the limit. ಓಕೆನಾ? Now say for example ಮಂಜುಲಿಕಾ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡ್ಲು. ಮಂಜುಲಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ, ರಾರಾ ಸರಸುಕು ರಾರಾ. ಸೊ 15th of July 2017 ಅಲ್ಲಿ she took a policy for 20 years. ಸಮ್ ಅಶೂರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಸರ್? 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ನಾವು 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಈ 20 years ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಸಾಯ್ಬೋದು ಅಥವಾ she will live for 20 years. Now let us say that she lived for 20 years, nothing happened to her in the period of 20 years. So policy once if she has survived that period, she will get 10 lakh rupees, which is minimum sum assured, plus extra bonus sigate, which is almost equal to the sum assured amount. So around 22 lakh rupees is what she is going to get, let us say. Now this amount will be exempt under section 1010D. When will you get the exemption? If the premium which you are paying alla ee policy ge ನೀವು premium ಕಟ್ಟಬೇಕು. If the premium is within this limit, then it will be exempt. Now let us say the premium which she is paying is 1,20,000. Now policy ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದವಳು? ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಸರ್? ಆಫ್ಟರ್ 1st April 2022. ಆಫ್ಟರ್ 1st April ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10% ಆಫ್ ಸಮ್ ಅಶೂರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ? 1,20,000 rupees. Is 1,20,000 10% ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ?
ನೋಡಿ ಸರ್ 10 lakhs ಮೇಲೆ 10% is 1 lakh rupees. So the premium which she is paying is more. So whatever amount she is going to receive at the time of maturity is not exempt. ಮತ್ತೆ 80CL ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? 1,20,000 ಆರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು? 1 ಲಕ್ಷ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಸರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಡೇಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೇಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಿಸಿ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ 1st April 2023. ಇದು 1st April 2023. So if the policy is taken on or after 1st April 2023, ಇವಾಗ what they are extra point. So this condition is already there, that 10% ಇರಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ maximum premium should not be more than 5 lakh rupees. ಅಂದ್ರೆ say some person would have taken a policy for 10 crore rupees. Now 10% of 10 crore ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 10% ಬರೋದು 1 crore rupees. So some person would have taken a policy for 1 crore rupees. Other 10% is to sir 10 lakh rupees. So now if the 1 crore policy if I am paying a premium of 6 lakh rupees, then I will not be able to take deduction. A benefit ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ, because maximum restrictions now they have put maximum premium should not be more than 5 lakh rupees. 5 lakhs ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಪ್ ಟು 5 lakhs ಇದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು. 1 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳಕ ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಹೋಯ್ತು. That policy is of no use. This is the new amendment. So a new amendment, this point I have not written over here. ಅದಕ್ಕೆ amendment video is uploaded. You can just watch that video separate. Now, so Dilip has taken policy. For self I have taken in 2008, wife ಗೆ 2014 ಅಲ್ಲಿ, children ಗೆ 2019 ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಸರ್? 3 ಲಕ್ಷ, 5 ಲಕ್ಷ, 10 ಲಕ್ಷ, 50,000 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನಗೋಸ್ಕರ, 75,000 ವೈಫ್ಗೋಸ್ಕರ, 80,000 ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ. Now in this case, how much deduction can I take sir? So it's 50,000, 3 lakh I have taken before 1/4/2012. So 3 lakhs into 20% ವರೆಗೂ ತಗೋಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ತಗೋಬಹುದು ಸರ್? 60,000 ವರೆಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ತಿದ್ದೀನಿ? 50,000. ಸೊ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬಹುದು ಸರ್? ಫುಲ್ 50,000 ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್. ವೈಫ್ಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು 2012 ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ 10% ಇರಬೇಕು. ಸೊ 5 lakh into 10% ಎಷ್ಟು? 50,000. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ತಿದ್ದೀನಿ? 75,000. ಎಷ್ಟು ತಗೋಬಹುದು ಬೆನಿಫಿಟ್? ಬರೀ 50,000. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ಗೆ 10 lakh is the policy, premium is 80,000 rupees. 80,000 premium I can take because it is within the limit of 10 lakhs. So total premium ಎಷ್ಟು ಕಟ್ತಿದ್ದೀನಿ? 1.8 lakhs. ಆದ್ರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬಹುದು ಸರ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1.5 lakhs. Now very important point ನೋಡಿ, whenever you take an insurance policy, normally exemption ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ? If the premium is within the limit of 10 lakhs or 10% or 20%, and if you are a disabled person, for you the limit is 15%. Now ಇಷ್ಟು ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಂಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಯು ರಿಸೀವ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್. ಬಟ್ ಈ ಎಮ್ಮಂದು ಎಮ್ಮಂದು ಸರ್, ಈ ಚಂದ್ರಮುಖಿ ಈ 20 years ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ನಾಮಿನಿಗೆ ಆ ಕಾಸು ಬರುತ್ತೆ. 10 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅದು. ದಟ್ ಮನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಹೋಮ್ ಸರ್? ನಾಮಿನಿ. ಇಫ್ ನಾಮಿನಿ ಇಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದಟ್ ಮನಿ, ಇಫ್ ಹೂ ನಾಮಿನಿ ಇಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದಟ್ ಮನಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ exempt. ಅಂದ್ರೆ that policy holder death ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ during that tenure of 20 years, if the policy holder is dying, then whatever amount is received by nominee is fully exempt, irrespective of ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. 10% 20% ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ಗೋಸ್ಕರ, ಸ್ಪೌಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗೋಸ್ಕರ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಥವಾ 1.5 lakhs. Then employee contribution to superannuation fund, recognized provident fund and statutory provident fund. I have told you all this in salary chapter. You can claim deduction over here. ಮತ್ತೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ savings certificate, first you should add it and other sources, then you can claim deduction over here. Then tuition fees, when you are going to some school alva, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ತೀರಾ. ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ ರೆಸಿಟ್ ಅಲ್ಲ,
ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ. ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಸು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಫಂಡು, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫೀಸು, ಬಸ್ ಫೀಸು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಅಮೌಂಟು ನೀವು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ATC ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್? ನಬಾರ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಸು, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮು, ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ, ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಆರ್ ಯೂನಿಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನೋಟಿಫೈಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಹಾಕಿದ್ರೆ, FD ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 5 years ಆರ್ ಮೋರ್. Section 80CCC, pension scheme of life insurance company or any type of insurance company, maximum 1.5 lakhs you can claim the deduction, not that relevant. 80CCD is relevant not only from this chapter angle, salary chapter angle indanu relevant idu. 80CCD pension fund andre enu sir? Pension fund of central government. So if you are depositing the money elli, if you are depositing the money in national pension scheme, central government pension scheme or Atal pension yojana, then what will happen? Who are you? I am going to then who are you? I am going to check. Salaried employee ಅಥವಾ other category persons. If you are a salaried employee, ಈ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾಸು ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಸು ನೀವು ಎಂಪ್ಲಾಯರು ಆಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡರ್ 80CCD1 and ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಗೋಸ್ಕರನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ 80CCD2. ಎಷ್ಟು ತಗೋಬಹುದು ಸರ್? ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಆರ್ 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್? ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ DA ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್? ಸೇಮ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ದಿಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ 80CCD1. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ 80CCD2. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ಸರ್ ನಾನೇ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ 20% ಆಫ್ ಯುವರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೋಡ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ನಾವು ಒಂದು ಗೂಬೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ section sir? See, normally 80C limit is to 1.5 lakhs, CCC limit is to 1.5 lakhs, CCD limit is to sir 1.5 lakhs. Correct alla? Individually this section says that my limit is 1.5 lakhs. But your appa ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ? ಅಯ್ಯೋ, your appa ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ that the total limit of 80C, CCC, CCD1 together is 1.5 lakhs. ಅಂದ್ರೆ individually you can take the benefit of 1.5 lakhs, but if you have made investing in all these funds, then total ಆಗಿ ನಿಮಗೆ 4.5 lakh ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು 4.5 lakh ಕೊಡಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದು ಬರೀ 1.5 lakhs. Who is putting this higher limit restriction sir? 80CC1. But law makers ಏನಂತಾರೆ, if there is also 80CCD2 ನಿಮ್ಮ ಕೇಸಲ್ಲಿ 80CCD2 ಅಲ್ಲೂ ಇದ್ರೆ ಕಾಸು 50,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. Sir, WhatsApp group join. There is no link. Can you please share once so that we can download the material? Meghana, will not be able to share the link on this chat because of the chat. Because of some privacy issue, we are not able to share. What I'll do is immediately I'll call the team. And I'll ask him to ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಓ, ಬಿಸಿ ಬರ್ತಿದೆ ಫೋನ್. Today, right now only during break time, anywhere, anytime possible, I'll tell him to put that link. Now 80D. D ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? D ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ತೀರಾ, ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಮೇಡ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎನಿ ಮೋಡ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಶ್. Who can take the benefit sir? And policy, if you are an individual, if you have taken the policy for yourself, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೌಸ್ ಗೆ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ, HF if he is taking it for members. So how much benefit can you take sir?
ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಸ್ಪೌಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಹೌ ಮಚ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸರ್? ನಾರ್ಮಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಸ್ಪೌಸ್, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ಗೆ 25,000, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 25,000. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತಗೋಬಹುದು? 50,000 rupees ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಪೇಡ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆದ್ರೆ ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 25,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. Similarly, either yourself, your spouse or your children, if they are senior citizen, extra 25,000 ಕೊಡ್ತೀನಿ. See, normally limit is for how much sir? 25,000 for self plus 25,000 for self, spouse, child plus 25,000 for parents. Extra 25,000 ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಇಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಸೀನಿಯರ್ ಇದೆ, ಸ್ಪೌಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ರೆ extra 25,000 you will get. I have given very good examples over here. ನೋಡಿ ಮಜಾ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. Now, sir, this point also talks about medical treatment. Medical treatment is applicable only when the medical treatment is happening to senior citizen. Hello. Sir, actually I am take class ತಗೋತಿದ್ದೆ. So sir, ಇದು ಈ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಇದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸಪ್ ಲಿಂಕು ಅಥವಾ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ನನ್ನ ನೋಟ್ಸು ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಅದು ಹಾಕಿ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇದು ಹಾಕಿದೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಇಟ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಅದು ಇವಾಗ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 80 ಡಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್. ಡಿಪೆಂಡೆಂಟು ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 75,000 ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ, 1,25,000 ಫಾರ್ ಸಿವಿಯರ್ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ. 80 ಯು ಇಫ್ ಯು ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್. ಸಿ 80 ಡಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, 80 ಯು ನೀವೇ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 75,000 ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ, 1,25,000 ಫಾರ್ ಸಿವಿಯರ್ ಡಿಸೇಬಿಲಿಟಿ. ಬೋತ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಆದರೆ 80 ಡಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, 80 ಯು ನೀವೇ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ 80 DDB ಯೂಸ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓದೋದು ಬೇಡ, ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. 80 ಈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಸರ್? ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಸರ್? ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೋನ್ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಸ್ಪೌಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಲೀಗಲ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್, ಚೈಲ್ಡ್, and then that will be allowed as deduction. What will be allowed as deduction? ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ತೀರಾ for a period of 8 years continuously will be allowed as deduction from the year in which you are starting paying the interest. 80EE ಕೇಳಲ್ಲ, 80EE ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ. they have added the link. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದೀರೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ, ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಏನ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಜಾಯಿನ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಜಾಯಿನ್ ಅಸ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಸಿವ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕಥೆಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲೋ. ಅದೆಲ್ಲೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟೇ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಜಾಯಿನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಲಿಂಕ್. ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಮಜಾ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಜಾ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ. ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಈಸ್, ನೋಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿಲ್ ಶೇರ್, because every day every person is sending a message, sir please add me to the group. So nimna add ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ end of the day that link will be shared. Okay na? End of the day ಅದೇ PDF will be shared, link PDF will be shared. ಅದು ಯಾರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ವಿಚಿತ್ರ. 80E ಅದು ತುಂಬಾ ಪೇಜಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು? 1 GB ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ನೋಟ್ಸ್. GST ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, 600. GST ನಾಳೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ದಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್. ಯಾಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಲೋನ್ ನೀವು ಬರೀ 16-17 ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತಾರೆ 16-17 ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ? ದೆನ್ 80EEA ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದ್ರ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗೋಯ್ತು. 1st April 2019 ಇಂದ
31st March 2022 ವರೆಗೂ ಲೋನ್ ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತು ನೀವು. ಆದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ರೈಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ನೀವು ಈ ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಲೋನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ತಿದ್ದೀರಾ ದಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಲೋಡ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಹೌ ಮಚ್ ಸರ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1.5 lakhs. 80G. G ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? G ಅಂದ್ರೆ ಗೂಬೆ. G means 80G means donation. 80G is for whom sir? Donation. 80G is for donation. Any assessee makes donation will get a deduction. Donation ಮಾಡಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲಾ ಮೇಕರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ any assessee who makes a donation will get a deduction. Now deduction ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? Now here it depends on where you are putting the money. So one category ಇದೆ where there is no limit, another category is there where it is limit based. One category is there where there is no limit, another category is there where the deduction is based on the limit. Now ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಇದ್ರು, 3 ಜನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ there is one category where there is no limit at all. ಏನು ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಸರ್? ಹೌ ಮಚ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್, ಹೌ ಮಚ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೇಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ PM ಡ್ರಾಟ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಕಾಸು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಮನಿ ವೇರ್ ಸರ್ PM, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಟು PM ಡ್ರಾಟ್ ಫಂಡ್, ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಆರ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್? 1 lakh, 50% ಆಫ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೋಡ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಎಷ್ಟು? 50,000. ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಆರ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್? 5 lakhs, 2.5 lakhs ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೋಡ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಫಂಡ್, ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಫಂಡು, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಫಂಡು, ನೆಹರು ಫಂಡು ಇತ್ತು, ಆ ಫಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಇವಾಗ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ದೇರ್. Here it is written, so that is removed. ನಾನು ಈ ನೋಟ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ 100% ಸರ್? ಇಫ್ ಯು ಪುಟ್, ನೋಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎನಿ ಫಂಡ್ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಸರು ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 28 ಐಟಮ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್. 28 ಐಟಮ್ಸ್ ಬರೆಯೋಕೆ ನನಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಇಫ್ ದ ಮನಿ ಇಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್, if the money is put in any prime minister fund, chief minister fund, national fund, swachh bharat fund, clean ganga fund, army fund, so ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ದೇ ವಿಲ್ ಸೇ ಗುಜರಾತ್ ಫಂಡ್ ಆರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಂಡ್ ಆರ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಫಂಡ್ ಆರ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್, ಸೇ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಂಡ್, ಏನೇ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ PM cares fund, all those funds, whatever name you see, prime minister, chief minister, exempt. ಎಷ್ಟು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 100% of that is allowed as exemption. Wherever you see any state name and then that fund is created, wherever you are seeing prime minister's name, CM name, or ಯಾವುದೇ ಫಂಡ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂದ್ರೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಗಂಗಾ ಫಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಆರ್ಮಿ ಫಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರದ್ದು 100% will be allowed as deduction. Now this is the maximum fund which is there. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 38 ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ 28 ಐಟಮ್ಸ್ is this only. ಮಿಕ್ಕಿ 10 ಐಟಮ್ಸ್ is this category. Not even 10, I think 7-8 ಐಟಮ್ಸ್ will be there which is falling under this category, which is limit based. ಲಿಮಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ನೀವು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. 50% will be there for some category, 100% will be there for some category. Now the fund where you find the name called as minority, ಯಾವುದಾದ್ರೂ minority related fund ಇದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ they will tell you that this is a registered trust. ಅದು ಏನಾದರೂ ಹೆಸರು ಇರ್ಬೋದು, ಸೇ ಲೈಕ್ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನಂ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈ ಓನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ದಿಲೀಪ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಟೆಂಪಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿರಲಿ, ಚರ್ಚ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಫಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಡೊನೇಷನ್ ಟು ದಿಸ್, 50% of that will be allowed as deduction and 100% will be allowed if the money is put to family planning and if the Indian company is putting money to Olympics. ನಾವು ಇದರ ಲಿಮಿಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ 10% ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್. ಆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ದು 50%, ಆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ದು 100% ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೋಡ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂದ ನೀವು ನಾವು ಹಿಯರ್
10% of adjusted total income. Adjusted total income means what, sir? Gross total income in the you should subtract what, sir? Special rate of income. Then you will get your special rate of income. Yake, sir? Because other against ನೀವು ಸಿಗದೇ ಇಲ್ಲ LTCG, casual income against you cannot claim deductions at all. So you subtract that, you will get your gross total income against which you can claim deductions. Adrinda you subtract all types of deductions except 80G deductions. Now, sir, cash or donation ಮಾಡಬಹುದಾ? Cash or donation ಮಾಡಬಹುದು, but if it is more than 2000 rupees, you cannot make it in cash. And sir, donation in kind is also covered over here. Sir, ನಾನು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಶಾಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, or I am giving blanket, sir, I am giving food, sir. Is it covered? Answer is no. Only donation in money is covered. 80GG is for rent of house property. Now see, if you are an employee, you can claim HRA deduction. If you are not an employee, nimge provision applicable. If you are an individual who is not getting any HRA and who is not having any place or house at the place of employment, or who is not claimed any benefit of self-occupied property, then he can claim deduction. So for example, I am a person who is coming from which location, sir? I am a person who is coming from say Rajasthan, and I am staying in Bangalore because I am working in Bangalore. Now ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್? ಎಷ್ಟು ನನಗೆ 5000 rupees per month maximum, ಅಥವಾ 25% of my adjusted total income, or ಎಷ್ಟು ರೆಂಟ್ ಕಟ್ತೀನೋ minus 10% of adjusted total income I can claim if I am having a rented property here. Adjusted gross total income is what, sir? Gross total income in the subtract ಮಾಡಿ long term capital gain under 112A, short term capital gain under 111A, and all deductions except 80GG deduction. Now please note, provision one kade ಹೇಳುತ್ತೆ that you should not have taken self occupied benefit, and you should not have a house at place of employment. Now sir, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಮನೆ ಇದೆ, can I still take the benefit? No. So individual, spouse, minor child, HUF should not have own house at the place of employment, and when the declaration ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, declaration in form BA is required to be submitted for this benefit. Now see, section 35 spoke about scientific research. So if you are a businessman, if you are having business income, and if you do in-house scientific research or donation to scientific research organization, 35L benefit ತಗೋಬಹುದು. Sir, ಆದರೆ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, I am a person who is earning salary income. I want to give donation to those people who are conducting scientific research. ನನಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So section 80GGA ಹೇಳುತ್ತೆ all the assessees except the assessee who is having business income. Because if you are an assessee having business income, you can take the benefit under section 35. So all the assessees except the assessees who is having business income, if they are making any donation to 35 wala cases, so section 35 ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಕೇಸಸ್, ಅಥವಾ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ or poverty eradication fund ಅಲ್ಲಿ, then 100% of the donation made by them can be taken as deduction. And if the donation is more than 2000 rupees, it should be by account pay check, account pay demand draft, or any other electronic clearing system. Sir, if I give money to political party, can I claim the deductions? Yes, if you are an Indian company, you can claim the deduction under 80GGB, and if you are any other type of association, you can claim the deduction under 80GGC. If you are giving money, donating money to whom, sir? Political party or electoral trust. 80JJAA is what, sir? Deduction for employment of new workmen. If you are employing a new person in your company, any assessee who is engaged in the business and whose books are subject to audit, then he can claim a deduction of 30% of additional employee cost. So if you are doing any business and any additional employees whom you have added during the year, you can claim 30% of their salary as deduction over here. Additional employee cost means what, sir? For existing business, increase in total number of employee compared to the employees as on last day of the previous year. New company ge whatever employees you have added during the current year. Additional employees shall not include the employee for whom the salary is more than 25,000, the employees for whom the employees who are employed for less than 240 days, and the employee who does not participate in recognized provident fund. An important point here, normally 240 days ನೋಡ್ತೀರಾ, but you will see 150 days in case of fall manufacturing business. Fall manufacturing ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸರ್? Footwear manufacturing business, apparel manufacturing business, and for leather manufacturing business ಅಲ್ಲಿ, instead of 240, that will be replaced by what, sir?
150 days. Now most important is 80 TTA compulsory bande barutte question. If you are an individual except senior citizen and if you are having any interest income from your saving bank account, it can be ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆಯೋ ಅಥವಾ 10,000 ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಇಸ್ ಅಲೋಡ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ನೀವು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಆದ್ರೆ 80 TTA is applicable to you. How much ever interest you are earning or 50,000 whichever is less will be allowed as deduction. Now if you are having royalty income, 80 QQB is applicable if you are having royalty income from book. 80 RRB is applicable if you are having royalty income from patent. How much is exempt, sir? Whatever royalty you are receiving or 3 lakh rupees is exempt in both the cases. In both the cases ಅದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಆದರೆ ಬುಕ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಬುಕ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಹೌ ಮಚ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಪರ್ ಬುಕ್ ನೋಡಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ less than 15% of book value? If yes, then whatever royalty you are getting or 3 lakh whichever is less will be exempt. If you are getting a royalty of more than 15% of book value, then whatever royalty you are getting or 3 lakh rupees, whatever royalty you are getting should be calculated if the royalty was 15%. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸೇ ನಿಮಗೆ 30% of book value is you are getting as royalty. ಸೇ ನೀವೊಂದು ಬುಕ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಬುಕ್ನ 1000 rupeesಗೆ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಹೌ ಮಚ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್? 30% ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಗೆ. ನಾವು ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 15%. ಎಷ್ಟು? 150 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಕಂಪೇರ್ ದಟ್ ವಿತ್ 3 lakhs ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೋಡ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬುಕ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ಆ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾ? ಎಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಫಾರಿನ್ which can be converted into Indian rupees. Only that amount which you have received in convertible foreign currency. Now this is one institute favorite question. Idu 10AA question. 10AA ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? SEZ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. SEZ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ you will get tax holiday. Meaning what sir? ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 100% will be exempt for 5 years. Export profit 50% will be exempt for next 5 years, and export profit 50% will be exempt for next 5 years. So totally 15 years ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. See normally Indian government ಏನಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, see we want foreign reserve to be increased. So foreign reserve increase ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, they have set few places in your own state. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ which will be called as SEZ location. ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್, ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, we will call those location as SEZ location. Now if you are a person who is doing business in that SEZ location, that means you are an SEZ unit. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಏನು ಕರಿತೀನಿ? SEZ unit. Now normally ಏನು ಗೊತ್ತಾ, the SEZ means special economic zone. So whatever businesses are set up in this SEZ area, they have special rights on economic resources. They have what? Special rights on economic resources, because, and one more condition is, these people should only export goods outside India. Now please note, majorly SEZ units will be exporting, but there are cases wherein they SEZ units may supply in the same country also. ಸೊ ನೀವು SEZ ಏರಿಯಾದಿಂದ ನಾನ್ SEZ ಏರಿಯಾಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ನಾನ್ SEZ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟಾರಿಫ್ ಏರಿಯಾ. ನಾರ್ಮಲಿ SEZ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇ ಸಪ್ಲೈ, ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಸಪ್ಲೈ ಟು ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಇಫ್ ಯು ಸಪ್ಲೈ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೆಲಿಂಗ್? ಹೂ ಯು ಆರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. Any type of assessee who is engaged in the business of manufacturing or providing any services and who is located at SEZ area can take the benefit under section 10AA for first 5 years of his business. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲ 15 years ವರೆಗೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಲಿಡೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ 5 years ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದರದ್ದು 100%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 years ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದರದ್ದು 50%, and next 5 years ಅಲ್ಲಿ 50% subject to conditions. ಸರ್ 100% of what? Your export profit. ಅಂದ್ರೆ whatever profit you are earning by selling goods outside India or providing services outside India. Now sir, export profit ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಅರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನಿಮ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನು? which is nothing but your net profit of the business into what is your export turnover divided by what is your total
turnover. That will give you your export profit. Now for first 5 years 100% of export profit is exempt. For next 5 years 50% of your export profit is exempt. And last 5 years alva, last 5 years alli lawmakers are telling 50% of export profit or amount which is reinvested by you or amount which is credited by you to reinvestment reserve. Andre last 5 years alli I will give benefit only if your profits amount you are also investing in this same area. ಈ business grow ಮಾಡಕ್ಕೆ profit ನ invest ಮಾಡ್ತೀರಾ. If you are, or at least you are putting that money in SZ reinvestment reserve. Sir, export profit andre ಏನು sir? Amount which you are receiving convertible foreign currency within the time limit specified by RBI. Now, other points with respect to this business ಏನು sir? The business should have been started between the period 2005-6 to 2019-20. ಈ period ಅಲ್ಲಿ business start ಆಗಿರಬೇಕು. And CA report is mandatory to be filed. And other points are simple points. It is not relevant from exam point of view. Exam point of view ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ only this much is relevant. ಎಷ್ಟು deduction ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾರ deduction ಸಿಗುತ್ತೆ. Now apart from this, now total income chapter ಅಲ್ಲಿ if you see total income chapter ಅದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. total income ಅಲ್ಲಿ there is 115 BSc ಬಗ್ಗೆ they have done the discussion, 115 JC ಬಗ್ಗೆ they have done the discussion, and tax rates ಬಗ್ಗೆ they have done the discussion. We have done the discussions on those 2 points. One last point which is left over for us to complete that discussion on total income chapter is 115 JC. This is also institute favorite question. Adre it was already asked in the previous exams which happened May or September exam al kelidare, but still chanagide question. Now we'll do a question on this topic also. Section 115 JC, alternate minimum tax. 115 JC is talking about what sir? Alternate minimum tax. What do you mean by alternate minimum tax? Andre ನೀವು ಏನು normal tax ಕಟ್ತಿದಿರೋ ಅದು ಬಿಟ್ಟು alternatively this is the minimum amount of tax which you have to pay. We'll discuss this. ಆಯ್ತಾ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಸೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಸೆಸೀಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಚ್ ಎಫ್ OPB ಡಾಟ್. ನೌ ವಾಟ್ ಈಸ್ alternate minimum tax sir? This is the minimum amount of tax which you have to pay. See, normally you pay the tax as per that whatever provisions we discussed in our first lecture. Ad bitti you may have to pay this tax. Ad bitti you may have to pay this tax. If that tax is less, you will have to pay this tax. Now, what is the tax which is required to be paid by an assessee? The tax which is required to be paid by an assessee is the tax as per normal provision or the alternate minimum tax computed under section 115 JC, whichever is higher. Normal provision ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ 115 JC ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ. ಸರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ನಿಮ್ದು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನು ನೋಡ್ತೀನಿ? ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಇಂಟು 18.5%. ಇಂಟು ಎಷ್ಟು? ಇಂಟು 18.5% is your alternate minimum tax. Or this is a different type. This is a different type of tax which you have to pay. Sir, should everyone pay this? Illa. Should everyone pay this? Illa. So who should pay? Who should pay that? We'll see that. Alternate minimum tax is how much, sir? Nimdu adjusted total income ನೋಡಬೇಕು. ಅದರದು 18.5% flat rate plus obviously health and education slash plus surcharge if the total income is more than 1. If adjusted total income is more than 5 crore, sorry, more than 50 lakh rupees. Sir, ಇದು adjusted total income ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಅರೆ ನಿಮ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ you should take what sir? Your normal total income. To that normal total income you should add back the benefit which is already given to you. What benefit, sir? If you have taken deduction under section 35AD, if you have taken benefit under section 10AA, and if you have taken benefit under these sections, deductions under 80 JJAA, QQB, RRB, add back those benefits, you will get some money. ಅದರಿಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್? ಈ 35AD ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ 35AD ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸಿ 35AD ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದ್ರ ಏನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಆ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಫ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು, ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಟ್.
ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ನಿಮ್ಮದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ? 35 ಏಡೆಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, 10AA ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, 80 JJAA QQB RRB ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಮನಿ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ 35 AD ಅಸೆಟ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ನಾವು ಸರ್ ಡಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ ನಾನು ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸಿ, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಯುವರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ 100 lakh rupees. ಓಕೆ, ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಸ್ 0. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ 0, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ 0 ತಗೋತೀರಾ ನೀವು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ಸ್ 100 lakhs. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ apply to you. So in simple words, this provision will be applicable only if an assessee has 35 AD business, 10AA deduction ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 80 JJAA QQB RRB benefit ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ. Now this provision is applicable only if the adjusted total income is more than 20 lakh rupees, and if an assessee opts for 115 BSc, ಅವನಿಗೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ applicable ಇಲ್ಲ. So ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, we will see that later. Now before seeing this question, this is an exam question. May 23 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಇದು ಮಾರ್ಕ್ಸು ಇಲ್ಲಿದೆ, 7 marks ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್, ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, PGBP ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು PGB ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್. ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು? ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಮೇಡ್ one SEZ to another SEZ treated as domestic or what? Supply made to one SEZ unit to another SEZ unit is treated as domestic. Why, sir? Because the money you don't receive in convertible foreign currency. The condition, important condition is whatever money you are receiving convertible foreign currency alva, adane consider martini as export turnover. Now, this is a very good question, exam question. ಇದು ಸಕಲ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್. ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಮಿಸ್ಟರ್ ದಿಲೀಪ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಆಯ್ತಾ? ಮಿಸ್ಟರ್ ದಿಲೀಪ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಏಜ್ 30 years, engaged in the business of manufacturing sari. Now, whenever you see that it is a business related question and whenever you see the question of ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್, ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಕ್ವಶನ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಇಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಸೇಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ. He is subject to audit under 44 AB, so he is also subject to audit, meaning his turnover is more than 1 crore. Now please note, business income only, that extra one more sheet was there if you would have read. If your turnover is more than 1 crore, then your books of accounts are subject to audit. Now, profit and loss account. How to read a question? I'm teaching you. Business is first question. Now, please note, exam only this will be your first question. But my humble request to students is solve it at the end. ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಕ್ವಶನ್, ಎಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು, ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆದ್ರೂ ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡೆಡ್ 31st March 2023. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ವೇಜಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್. ನೌ ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್? ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ನ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್, ದೆನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ 43B. ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದ್ರು ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಡಿಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಕಾಪಿ, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಯು ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ವೈ ಸರ್? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್
ಮಾರ್ಕ್ ಬಿಕಾಸ್ 43B ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ. ಮತ್ತೆ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೆಟ್. ಓಹೋ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೆಟ್. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೆಟ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು? ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್. And if you are selling at a price more than cost, then that income will go under capital gain. Okay na? Then they are telling winning from KBC yes to 31,700. Idu ನೀವು mark ಮಾಡಿ. Why sir? Because it will go under other sources. Now please note here they are telling 31,500 which is net of TDS at 30%. Now question ಅಲ್ಲಿ there will be adjustments like this which is net of TDS. Andre what sir? I have received 31,500. It does not mean my income is 31,500. I have received this after deducting TDS of how much sir? 30% TDS ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. So can I say if I wanted to receive 100%, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 30% they have already cut. So how much have I received? Only 70%. So can I say 31,500 is 70% of the money which I was supposed to receive? So 100% ಆಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಿತ್ತು? 45,000 ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು KBC ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ? ಟಿವಿ ಶೋ ಇಂದ ಹೌ ಮಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಒನ್ ಸರ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ 45,000. ಸೊ ಮೈ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಐ ಟೇಕ್? ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ 45,000. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಹೌ ಮಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ TDS. I should take the gross amount and not the net amount. Okay na? Now next point, opening stock and closing stock. So please note ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಯು ಶುಡ್ ಮಾರ್ಕ್? ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ ದ ಲಾ. ಓಕೆ, ನೌ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಬೈ 10%. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಮೈ ಬುಕ್ಸ್? 90 rupees. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಆದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಐ ರಿಟರ್ನ್? 90 rupees. ಮೀನಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. Now how much is the opening stock? 4,50,000. How much is the closing stock? 5,58,000. Meaning this is what I have recorded in my trading account. Adre should I have recorded 4.5 lakhs and 5.58 lakhs? No, I should have recorded 10% extra. Now that means what sir? ನೋಡಿ impact ಏನಿದೆ? Profit to 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ? Opening stock is 5 lakh rupees. Now I say opening stock is undervalued by 1 lakh rupees. So what is the impact on my profit? Opening stock ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ, see when opening stock, if I am going to increase the opening stock, what will happen to my profit sir? Profit increase agata, decrease agata? Now 5 lakh ಇಂದ I will make my opening stock to how much? 6 lakh rupees. Correct ಅಲ್ಲ? So if I am going to increase my opening stock, what will happen to my profit sir? My profit will increase or decrease? It will decrease. Opening stock and profit have inverse relationship. ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಇದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಂದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮೈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ 10 lakhs, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಸ್ 3 lakhs. ಸೊ ನಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? Can I say profit will be 7 lakhs? Now if I increase my closing stock to 12 lakh and I keep my opening stock same, what will happen to my profit? Can I say profit also will increase by 2 lakhs? So if I increase my closing stock now, what will happen to my profit? That will increase because they have direct relationship. Okay na? So ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? So 4,50,000 ಅಂದ್ರೆ 45,000 rupees. 45,000 rupees I should record opening stock more, and closing stock 45,000 rupees I should subtract. 45,000 because my profit will reduce, and illi 55,800 rupees I should add. Please note, yes janagi adjustment arda ittu. This is an important adjustment. Normally you will see this adjustment in the examination. If you have not understood, please tell me. I will repeat again.
If you have not understood, please tell me. I'll repeat in that. Every second, third question, you'll find this adjustment. So, replay baravargu. Meanwhile, I'll take the next point. Salary and wages includes following. Andre, what are they telling? Il salary and wages 20 lakhs ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ what is there? Point number 2 is there. What is point number 2? Contribution contributed 20% of basic salary to national pension scheme of 80 regarding salary paid to an employee, Mr. Ganesh, who withdrew basic salary of 3 lakh rupees. Dearness allowances is 40% of basic salary and 50% forms part of retirement. Now ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ 20% of basic salary ಎಷ್ಟು 3 lakh rupees is so ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಗಣೇಶು ಆ ಗಣೇಶ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 80 ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ 80 ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇನ್ 80 ಫಂಡ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 36(1) how much deduction will be allowed, sir? Amount contributed or 10% of salary. Salary ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ DA in terms. ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಈ ಫಂಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ನೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ 20% of basic salary ಅಂದ್ರೆ 1.5 ಲಕ್ಷ his basic salary is 3 lakhs we have no 20% means 60,000 rupees I have contributed in the fund. How much deduction can I claim? Can I claim that entire 60,000 or a different amount? Now basic salary is 3 lakhs plus dearness allowance in terms ಎಷ್ಟು sir? 3 lakhs into 40%, 1,20,000 into 50%, 60,000 rupees. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 3.6 lakhs. ಇದ್ರದ್ದು 10% is allowed as deduction. How much? 36,000 is allowed as deduction. Now either 36,000 or 60,000, whichever is less is allowed as deduction. Who is less, sir? Who is less? 36,000 is less. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 60,000 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು 36,000 ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ದಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ 24,000 ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಬೈ 24,000 ಮೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಡೂ ಟು ದಿಸ್ 24,000 ಈ 24,000 ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 45,000 I will subtract 55,800 I will add. Now in next case ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ 24,000 I will subtract. Some of the employees opted for voluntary retirement. A sum of 2,40,000 was paid on 1st of January. So ಈ salary ಅಲ್ಲಿ there is an amount of 2.4 lakhs. ಆ 2.4 lakhs, what is the 2.4 lakhs amount pertaining to, sir? The 2.4 lakhs pertains to VRS. ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ that if there is any VRS which you are paying, then ಬರೀ 1/5 is allowed as deduction. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ 2.4 lakhs ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2.4 lakhs ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾವು I should have taken how much, sir? 2.4 lakhs divided by 5, 48,000 ತಗೋಬೇಕಾಯ್ತು. Now please note, ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ there is one method wherein you add 2.4 lakhs and subtract only 48,000 ಅಥವಾ 2,40,000 minus 48,000 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ 1,92,000 ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು I will add back. Here also I will add back because my profit ಏನು I will add back 24,000 in the previous case and I'll add back 1,92,000 in this case. Yake sir, because my profit is less by this amount, I want to increase back my profit. Next ಏನು interest on loan includes 15% per annum loan of 12 lakh rupees which was taken from State Bank of India for purchase of a new car. Car was used for personal purpose. ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ 12 lakh into 15% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇಂಟು ಬರೀ ನಾನು 11 months ತಗೋತೀನಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ 11 months 15% per annum
So 12 lakh into 15%, 1,80,000 into 11 divided by 12, 1,65,000 ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 7,50,000 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? 1,50,000 rupees, 1,65,000 is there, which is personal expenses. ಅರೆ personal expenses I cannot take in under business ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು? 1,65,000 expenses ನ I will add back because my profit is less by 1,65,000, so I will add it back. Then depreciation as per income tax law is 4,50,000, but during the calculation of such depreciation following addition was not considered. Now please note, even prakara ಎಷ್ಟು depreciation 6,17,000, which is wrong. So what will I do? I will add back 6,17,000 and depreciation as per income tax law is to sir 45,000. So what will I do for this adjustment? First I will add back 6,17,000. Then I'll subtract 4,50,000 depreciation as per income tax law. Plus, what are they telling? Then they're also telling one motor car of 3 lakh rupees, motor car purchase of 3 lakh rupees for supply of finished goods to dealers on this date. So, ಈ motor car ಮೇಲೆ ನೀವು depreciation ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. So, this 4,50,000 does not include depreciation on 3 lakh rupees. 3 lakh into 15%. Motor car ಎಷ್ಟು sir? 15%. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 15 3 is 45,000 rupees. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. You should take extra depreciation of 45,000. Then next point says an asset was purchased for 6 lakh on 17/11/21 for conducting scientific research. Deduction was claimed under section 35. This asset was sold for 8 lakh. That means what sir? 6 lakh is the value of asset. I sold it for, this is my purchase price and my sale price of this asset is 8 lakh rupees. So can I say my profit is 2 lakh rupees on this asset? This profit is not taxable under PGBP. The profit is taxable agate. This profit is taxable under capital gain. Array, if scientific research asset is sold at a price more than its cost, then the difference between sale price and cost will go to capital gain. But whatever deduction I have claimed and sale price, ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ? ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ಈಸ್ 6 lakhs and how much is my sale price? 8 lakhs. Whichever is less is deemed as business income. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? I will add 6 lakhs ಮತ್ತೆ I will subtract 2 lakhs. Sir, why will I subtract 2 lakhs? Because here we have that income of 2 lakhs which was not supposed to be there. So ide alva 2 lakh income which I'll subtract. This is a capital gain income. Array, this I'm subtracting because I will send it to whom? I'll send it to capital gain. Here also similarly, if 45,000, 31,000, here will I subtract 31,000 sir? Now when I'm taking in other sources, how much will I take? 45,000. But how much will I subtract? 31,500 only. Yake? Because they have added only 31,500. A plot of industrial land which was used by Dilip for business purpose for last 10 years was compulsory acquired by government on 17/5/22. The compensation of 12 lakh rupees was paid by the government on this date. Such property was purchased in 2005. Okay, for 2 lakh rupees. He purchased another industrial plot of 6 lakh rupees. Okay, so industrial land avandu compulsory acquire agide. ಎಷ್ಟು ಕಾಸು ಬಂತು ಸರ್? 12 lakh rupees. That is my full value of sale consideration less expenses incidental to transfer. ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಏನು ಇಲ್ಲ. So 12 lakh rupees will be my net sale consideration. Index cost of acquisition, ಎಷ್ಟಿದೆ cost of acquisition? 2 lakh rupees into index for the year of transfer divided by index for the year of purchase. So 2 lakhs 5,65,812 subtract ಮಾಡ್ತೀನಿ from 12 lakhs. 565,812 6,34,188. This is my long-term capital gain gross amount. Now they say he has also invested 6 lakh rupees in another land. Hey, another land ಅಲ್ಲಿ invest ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್?
ಆ 6 lakhs ನೀವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಡರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಫಾರ್ ಡಸ್ industrial land 54B 6 lakhs. So my taxable capital gain will be how much? 34,188. Then they also say that he has received an interest of 54,000. This interest will be taxable under which head? Other sources. This interest will be taxable under other sources. Now ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I don't know whether it is actually visible to you or not, or else I'll do one thing. I'll share this in the group right now. You tell me, you calculate and tell me the answer. I'll share this page, export this page. I have given the explanation. Immediately ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂತ. Okay, everyone, please solve it, because if solve ಮಾಡಿದ್ರೆ your confidence will increase. If you solve this, your confidence will increase. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕ್ವಶನು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನೀವು ಬರೀ ಆ್ಯಡು ಸಪ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಇವಾಗ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ 5-10 minutes ಆಫ್ yours. ಮಾಡಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. See, I have shared the question. 1 ನಿಮಿಷ ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ? ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ? ಅದು ಹೇಳಾಯ್ತು, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಾಯ್ತು. Now I have shared the question. Have you received it? ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದ್ರೆ you tell me the answer. You should tell me what is the total income of Mr. Dilip. Total income ಅಲ್ಲಿ, now see, this is a total income question. Now what are the different incomes which Dilip is having in this case? He has PGBP business income, then he has income from capital gain, then he has income from other sources. ಇದು 3 income ಇದೆ ದಿಲೀಪ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ. If you want me to keep some part of the question ready, so now ನೋಡಿ, now one more thing before you solve this marking which we did Allah. Now this marking is no more relevant. Yak sir, it is no more relevant because there is no point with respect to whether the payment is made within the due date or not. If nothing is there, then it is assumed that it is made within the due date. If you want, so this profit amount is how much, sir? This should be your base. 15,74,500 ಗೆ you should add and subtract whatever adjustment we have discussed. First to tell me the answer for business income. Other sources income answer idla nanu. 45,000 plus 54,000. 45,000 plus 54,000 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? So 99,000 is your income from other sources, and capital gain income is to, sir, 2 lakh rupees of this plus 34,188 of this. So business income ಹೇಳಿ ನೀವು 2,34,188. So if this part of question is there, I think ನಿಮಗೆ sufficient ಇರುತ್ತೆ. Business income ನನಗೆ ಹೇಳಿ. I'll take a break meanwhile. Water.
ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? Online students, where is the answer? Okay. Nodi. How will I answer this, sir? Mr. Dilip, previous year, I mean, because e question was from that attempt, alva. So I have taken that previous year. But name exam ge what will be the previous year? For your examination, it will be 23-24, and assessment year will be 24-25. Net profit you take as per whatever is there in the profit and loss account. Tagondra. Then you make additions and deletions. Now, add expenses disallowed and items which you are considering separately, and subtract expenses allowed and items which you are considering separately. Now, so when I solve this alva, when I solve this, I should start from same. Andre I should start from which location, sir? I should start from profit and loss account. ಮತ್ತೆ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ then I should go to additional information. Now depreciation I am adding back. Why, sir? Because depreciation as per income tax law is required to be taken. Depreciation as per books I will add back. Then closing stock difference ಏನಿದೆ I am adding it back. Okay, before that, now if I go with this flow, second point which comes to my discussion is this profit and loss account. Better I solve it. I'll do one thing. I'll just try this. How does it work? Split screen ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? First I'll take the net profit. ರಫ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ? I hope this is visible correct ಆಗಿ. Net profit ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? Now here I'll see. You will be having questions with you. ಎಷ್ಟಿದೆ? 15,74,500 rupees. This is my net profit. This is my net profit. Now to this what will I add, sir? As I told you, first I'll start from profit and loss account. Profit and loss account ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರದೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಆಡ್ depreciation as per books ಎಷ್ಟು? 6,17,000 rupees. Then ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಇದೆರಡು, which is income which is required to be considered under other sources. So I have shown my profit is more by 2 lakhs, my profit is more by 31,500 rupees. So if it is more, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್? I will subtract that. So I will subtract less profit on sale of scientific research asset and less income from other sources, casual income, KBC income. ಎಷ್ಟು ಸರ್? 2 lakh rupees subtract ಮಾಡ್ತೀನಿ, 31,500 subtract ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೋ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಡ್ ಐಟಮ್ಸ್, leave this much space, ಅಂದ್ರೆ this much ಅಂದ್ರೆ that depends on the question. You should see the question ಎಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. So this question has around 5 adjustment. So 5 plus side difference ಬಿಡಿ, 5 ಅಂದ್ರೆ 5 lines you leave over here and 5 lines you leave over here. Okay na? And then you should do the ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ನಾ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ದ ಫ್ಲೋ ಹೌ ಇಟ್ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಏನು ಸರ್? ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದ್ರೆ ನಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ my profit will be more. So what will I do, sir? I should reduce my profit, less opening stock undervaluation is to 45,000, and closing stock, if it is undervalued, my profit will be more. Therefore add closing stock undervaluation. Yes to sir, 55,800. Okay, now closing stock, opening stock, undervaluation part I am
Recording no. Then what will I record, sir? Then first adjustment is done. Then idu salaries alli how much is the deduction which I was supposed to take? I have done the calculation over here. I am supposed to take 36,000 deduction. ಆದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್? ನಾನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು 20% of basic salary 60,000. So I have claimed deduction of 60,000. I was supposed to take 36,000. So difference na add ಮಾಡ್ತೀನಿ. Difference na ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್? Add ಮಾಡ್ತೀನಿ. Add contribution to 80CCD fund. ಎಷ್ಟು ಸರ್? 60,000 is what I have contributed, but actually I was supposed to take 36,000. So how much will I add back? 24,000. How much will I add back, sir? 24,000. So second adjustment is done. Then salary, voluntary retirement scheme. What will I do? Voluntary retirement scheme, how much ever is there, I'll add back. Add VRS contribution. How much have I contributed? 2,40,000. I'll subtract VRS allowable. Allowed is how much, sir? 1/5 of this, which is 48,000. Okay, now 48,000 I'll subtract. Then next is what, sir? Interest on loan. Loan which was taken was for purchase of car, which is used for personal purpose. So less. So it is already subtracted. It is already subtracted. That means my profit is already less. I will add back. Add interest on personal car loan. Yes, sir, I will add back interest on personal car loan. Amount is 1,65,000. Then, so this item is also done. Depreciation. Less. Depreciation as per income tax law. Yes, to depreciation as per income tax law, 45,000 plus 4,50,000, which is 4,95,000. Sir, ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಸರ್? ಅರೆ 4.5 lakhs ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now 45,000 additionally we found it. Correct. So it comes to how much, sir? 4,95,000. So depreciation point is done. Then add back ಅಲ್ಲ, add what, sir? Scientific research asset sale ಮಾಡಿರೋದು. Scientific research asset. Yes to, sir, whatever deduction you have claimed, you should add that. Yes to 6 lakh rupees you are supposed to add. I have added that 6 lakh rupees. Now please note, now already we have subtracted that 2 lakh rupees over here. This 2 lakh rupees, if you see over here, we have already subtracted this 2 lakh rupees over here. So I'll add the balance amount. Now adjustment is also done, and other information is not related to business. So I think we have almost taken into consideration all the business related information. Now with the total ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ business income ಬರಬೇಕು. 15,74,500 plus 6,17,000 minus 2,31,500 minus 45,000 plus 55,800 plus 24,000 plus 2,40,000 minus 48,000 plus 1,65,000 minus 4,95,000 plus 6 lakhs. 24,74,800 should be your business income. This should be your what, sir? Business income. This bitti what? This is business income, PGBP income. So this is a total income question. Next ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Income from capital gain. ಅದು which is from scientific research asset ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಸರ್? 2 lakh rupees. And sale of industrial land ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? 34,000. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. 34,188. So income from capital gain is 2,34,188. And then income from other sources, yes to one is that lottery KBC income 45,000, and we have this 54,000 of interest on compulsory acquisition
54,000. Total is 99,000. So what is my taxable income in this case? My taxable income will be, or my gross total income will be total of these three. Aden baratto, that is my gross total income. Wait, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ? PGBP income we have got 24,058. ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು? Let us see from the beginning once. PGBP income ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ? ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ 67,000 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು, ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ 52,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ರಾಂಗ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ? Okay. Okay, opening and closing stock amount will that is wrong. We'll just I mean, for the time being adna bidana. Other points you will see this is correct. So then 24,000 contribution, ಇದು 24,000 correct ಇದೆ. 2,40,000 add ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 2,40,000 correct ಇದೆ. 1,65,000 1,65,000 is also correct, and 6 lakh is also correct. Then 4,95,000 depreciation, 2 lakh rupees gain, then 31,500, this 2 is correct. VRS contribution is 48,000. So opening and closing stock ali. Now why was the mistake, sir? One second. Opening stock is 4,50,000, which is undervalued by 10%. Oh, so ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ? 10% of this only we have taken. Undervalued by 10%, meaning what should have we done? So this closing stock which they have given is actually what, sir? 90% only. This closing stock which they have given is actually what, sir? 90%. How much should the closing stock ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಾಯಿತು? 5 ಲಕ್ಷ ಇರಬೇಕಾಯಿತು. It is only 90%. ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಾಯಿತು? 5 ಲಕ್ಷ. So 5 lakhs minus 4.5 lakhs, 50,000 should be my opening stock amount which I should add. Similarly, 5,58,000 is less by 10%. So can I say 5,58,000 is 90%. Therefore, 100% is yes to 100% will be 5,58,000 divided by 90%, which comes to ಇದೇನಿದು ಹೆಕ್ಸಾಗನ್? 6,20,000. So 6,20,000 ಇದು ಇವಾಗ ನಾವು the difference amount is there, no? 6,20,000 minus 55,800, 62,000 rupees I should have taken. So I'll go over here. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕಾಯಿತು? ಇಲ್ಲಿ I should have taken opening stock 50,000 subtract ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. Closing stock I should have subtracted 62. I should have added 62,000. Now sir, in exam also if I do the same mistake, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್? This is a 14 marks question ಅಲ್ವಾ? So ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್? Now please see, this is how they are going to correct also. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ VRS ರಿಲೇಟೆಡ್ 2 ಸೇರ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 2 ಸೇರ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ 14 marks question, in this question 8 marks will be allotted for your PGBP. 8 marks will be allotted for whom, sir? PGBP. Then 4 marks will be allotted for your capital gain, and remaining 2 marks will be allotted for your other sources. Now sir, half mark ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ, this half marks which will get, is it sufficient for us, or ಇದಕ್ಕೆದ್ರು ನೋಟ್ ಬರಿಬೇಕಾ? ನೋಟ್ ಬರಿಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಬರಿತೀರಾ? Like for opening closing stock, note is not required. For depreciation, again note is not required because it is understood that depreciation as per income tax law will be allowed.
For this 100% note is required. For 80 ccd note is compulsory required. Note andre that working you are supposed to do. Then for scientific research compulsory note is required. So ll note idyo, that note also you should write accordingly. Correct Sundri Vaishnavi. Thank you Vaishnavi. Okay, so this is the answer for this question. Okay, today's discussion. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಆನ್ಸರ್ನು ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು. ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ಯು. ದೆನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್, start solving the questions. You are absolutely ready to solve the questions of total income. Now, before we end our today's class, maybe TDS will do tomorrow because ಇವಾಗ ಆಗಲ್ಲ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಜಿ ಬಿಜಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. We will do this one question which was on 115 BS, 115 JC, 115 JC. Yes sir. ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ. 115 JC. Residential status. Actually, we had conducted a poll. What topics we are supposed to discuss. Right? So in that poll, I will tell you. So residential status. In that poll, so see that actually first tax rates also we got 0 votes for tax rates. Then residential status 3 people voted. Heads of income 41 people voted. Clubbing 7 votes. Set off carry forward 6 votes. Deductions 34. Total income 33. Then TDS TCS 37 people. So majorly actually we were supposed to cover only 40 this heads of income and TDS TCS plus deductions to set off carry forward. But extra also I have covered that tax rates. Tax rates is important. I don't know why people didn't even give one vote for that. Bhagat, Mr. Bhagat, an individual aged 50 years, set up a unit at special economic zone in financial year 17-18 for the purpose of production of computers. Okay. The unit fulfills all the conditions of section 10AA and the income tax of the Income Tax Act. Financial year 21-22 he set up a hospital at a district of 110 beds. So one the 10AA unit is there plus 35 AD which fulfills all the conditions of 35 AD. Okay. A capital expenditure incurred for the hospital is 65 lakhs. Okay. Capital expenditure 100% deduction sigate except on LG fridge, which comprises of cost of land 15 lakhs. So 65 lakhs is expenses incurred by him. Under section 35 AD, how much deduction can he claim, sir? Bari 50 lakh rupees. Yake sir? Because whatever you are incurring on land will not be allowed as deduction. Balance was for cost of construction of building. Okay. The hospital came to operation from 1st April 2022 and capital expenditure, the expenditure of 65 lakhs was capitalized in the books of accounts. So condition is that only if you are incurring any expenses before commencement of business, in the year in which you have commenced the business, you should capitalize it. Then other relevant information. So how much deduction will I get under 35, sir? 35 AD. I'll get 50 lakh rupees under 35 AD. Next, other information. Profit of SEZ location is 36 lakh. Export sale is 25 lakhs. Domestic sale is export sale is 75. Domestic sale is 25 lakhs. So can I say my total sales is 100 lakhs? Profit of hospital business they have given, and this profit of hospital business is before considering 35 AD deduction. So 90 lakhs minus 35 AD deduction is to 50 lakhs. So can I say for 35 AD business in the profit bandiradu 40 lakhs. And what are they telling? They are telling this profit which is there of 90 lakhs is before deduction of 35 AD. It is before deduction of 35 AD. Okay, sir. Now, how much is the benefit you are going to get under 10 AA? 10 AA est benefit sigate, sir? Which it is 36 lakhs, which is nothing but my export profit, total profit into my export turnover 75 lakhs divided by total turnover 100 lakhs. So 36 lakhs. Cotton body essentials at
ಹೆಕ್ಸಾಗನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬೇಕು. ಯಾ 36 lakhs into 75% is 27 lakhs deduction ಬರುತ್ತೆ. Now I should see how many years is over. See, first 5 yearsಗೆ ನನಗೆ 100% ಬರುತ್ತೆ, next 5 yearsಗೆ ನನಗೆ 50%. I started the business in the year 1718 and ಯಾವ ವರ್ಷ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದು 22-23, 1718, 1819, 1920, 21-22, 22-23, 1718. So it is 5th year. So how much deduction will I get, sir? 100% deduction I will get. So 36 lakhs minus 1718, 1819, 1920, 2021, 21-22. Illa 50% deduction I'll get. See, please note, when did I start the business? 1718. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 1819, 1920, 2021, 21-22. So 5 years is already over. So this year is 6th year. 6th year ಅಂದ್ರೆ whatever amount is there, ಅದರದು 50% will be allowed as deduction under section 10AA. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 13,50,000. So 36 lakh is my profit. Deduction under section 10AA is what, sir? 13.5 lakhs. So minus 36 lakhs. 22.5 lakhs is my SEZ business taxable income. So now what are they telling? Compute the total income tax including AMT payable by Mr. Bhagat. So total compute the income tax including AMT means what, sir? Compute the income tax as per normal provision and compute the income tax as per 115 JC. You should compute these both income tax. Now, before computing income tax, you are supposed to tell what, sir, what is the total income? What is the total income of this person? Sir, total income ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, sir? He is doing 2 types of business. Correct? ಯಾವ್ದು 2 types of business? One is 35AD business and one is 10AA business. 35AD business income ಎಷ್ಟು, sir? Sir, 90 is the profit, 50 is the deduction. Therefore, income under 35AD business is 40 lakh rupees. So how much will I take, sir? This 40 lakh rupees I am going to take. Then 10AA business income is to, sir. Sir, 36 lakh is the profit, 13.5 lakhs is the deduction under section 10AA. So taxable income is 22.5 lakhs. So this is how much, sir? 22.5 lakhs. So total income is 62.5 lakhs. So this is your gross total income, correct? Or this is also your total income because there is no chapter 6A deduction. So this is your total income. This total income mele you are not visible. I think this is not visible. Just a second. I'll change the color. ಯಾವುದು visible ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? I think this light color. Now, 62.5 lakh is my total income. On this, I should compute tax. How much will be the tax, sir? Now, Bhagat is an individual whose age is how much? 50 years. So, he is not a senior citizen. So, how much will be the tax? Tax will be that normal tax rates. So, can I say up to 10 lakh rupees, it is 1,12,500. And more than 10 lakh rupees, it is 52 lakhs. 52 lakhs, 50,000 into 30%. 15,75,000 rupees. 1,12,500. 16,87,500. Idikke you will add what, sir? Surcharge, because the total income is more than 50 lakhs. 10% surcharge add ಮಾಡ್ತೀರಾ. You will get some amount. 16,87,500 plus 16,87,50. 18,56,250. For this you will add 4% health and education cess. Plus 4% ಮಾಡಿದ್ರೆ my total income will become, tax will become 19,30,500 rupees. This is my normal tax. Now I should compute the tax as per
115 JC. 115 JC ಪ್ರಕಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾನು ಏನು ಸರ್? ಐ ಶುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮೈ adjusted total income. What is my adjusted total income? You take your normal total income. Yes, to normal total income 62 lakh 50,000. Add the deduction which you have claimed under 35 AD. 35 AD ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? You have claimed a deduction of 50 lakh rupees. You add back that 50 lakh rupees deduction. Correct? Then add 10AA deduction. 10AA ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? See, 35 ADL you have claimed deduction of 50 lakhs. 10AA you have claimed deduction of 13.5 lakhs. So add back that 13.5 lakhs also. 62 lakh 50,000 plus 50 lakhs plus 13 lakh 50,000. 1 crore 26 lakhs ಬರುತ್ತೆ. Now they have also told 35 AD asset ಮೇಲೆ because you are adding it back you give depreciation. 50,000 ಇದೆ ತಾನೆ, ಆ 50 lakhs ಇದೆ ಸಾರಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ because it is a building you will get depreciation of how much sir? Building ಮೇಲೆ 5%, sorry 10%, so 5 lakh rupees ಬರುತ್ತೆ. So this amount will come to 1 crore 21 lakhs. This is your adjusted total income. Therefore what is your AMT, alternate minimum tax sir? Adjusted total income ದು ಇದೆಷ್ಟಾಯಿತು? 12 lakhs 1 crore into 18.5%, which will come to 23 lakh ಅಥವಾ 22 lakhs 38,500. Then sir surcharge ಬರುತ್ತಾ? Yes ಬರುತ್ತೆ. Surcharge is going to come because adjusted total income is more than 1 crore. So how much surcharge will come sir? Surcharge ಬರೋದು 15%. 335,775. Okay, so some amount I'll get 2,238,500. 25 lakhs 74,275. To this what will I add sir? 4% health and education cess. ಇದಕ್ಕೆ 4% health and education cess is ಇವು 4% ಅಂದರೆ 400% ಆಗುತ್ತೆ. 25 74 275 into 4%, 1,02,971. So total tax will be 2574 275. 2574 275 plus 102 971. 2677 246. Now what is the tax which you have to pay? You have to pay either your 26 lakhs or 19 lakhs, whichever is higher. Who is higher? 26 lakhs is higher. That is what AMT provision is telling. Now either difference ಏನಿದೆಯೋ, ಏನು difference ಬರುತ್ತಲ್ಲ, that is nothing but your AMT credit. ಅರೆ because you are paying extra tax, no, that extra tax benefit ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. When your AMT is higher ಅಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ. For how many years can that AMT credit be carry forwarded sir? 15 years ಗೋಸ್ಕರ you can carry forward. Now how should I present this in examination? This is how you are supposed to present in examination. 15 years ಗೆ you can carry forward AMT credit. ಅಲ್ಲಿ notes ಅಲ್ಲಿ already ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. So this AMT credit can be carried forward for a period of 15 years. Now presentation is very important. Examiner impress ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ presentation ಮಾಡಬೇಕು. First to total income ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, adjusted total income ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. Then step number 3, tax on under normal provision, tax under AMT, whichever is higher is what you are supposed to pay. Tax under normal provision ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, tax under AMT ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. That is all about this particular question. Questions 100% you'll have to practice. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. Under income tax law. So tomorrow we'll start with TDS TCS and then we'll continue with GST. ಅಥವಾ we'll see, or else we'll complete entire income tax law only. ಯಾಕೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. I'll just check. Sir, can you share the answer of this problem?
notes, in the notes it is already there. No, in the notes this question is there alla. This question is not, this is there. It is there, and answer also neat age bardidinalla. Same. So it in the notes it is already there, Sundari. For the previous question I will share the Dilip question which I shared alla, for that I will share. GST ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. GST ಏನಿದೆ ಓದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. GSTನೇ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಮಜಾ ಬರತ್ತರ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಅಟೆಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್. Normal class 80% will do maja, only 20% we study. Anyways, okay students, that is all from my side for the day. Anyone has any question you can ask me, or else I will close the class in next 1 minute. Okay students, tata, bye bye, take care, enjoy. Let us meet in our next class tomorrow also, same timings irutte class. So until then, bye bye, enjoy.